This is the third video of grade 8 maths unit 1 number pattern. This is the pattern of the odd numbers starting from 1 written in ascending order. ඔත්තේ සංඛ්‍යාවල ඉලක්කන් රටාව එකෙන් පටන් අරගෙන කුඩා සංඛ්‍යාවේ සිට ඉහළට ලියන ලද. We are going to create a general term for this number pattern. අපි මේ ඉලක්කන් රටාවට general term එකක් හදන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ සමීකරණයක්. Using the general term, we will be able to find out the value of any term. General term එක භාවිතයෙන් ඉලක්කන් රටාවේ ඕනෑම ස්ථානයක අගය හොයාගන්න පුළුවන්. How do we create a general term? කොහොමද අපි general term එකක් හදාගන්නේ? You have learnt earlier, කලින් ඔබ ඉගෙන ගත්තා that odd numbers are the numbers which have a remainder of 1 when divided by 2. Odd numbers කියන්නේ දෙකෙන් බෙදුවම එකක් ඉතිරි වෙන ඉලක්කම් වලට. In the second video, you have learned how to create a general term for multiples of any number. The general term of multiples of 2 is 2n. The general term of multiples of 3 is 3n. The general term of multiples of 4 is 4n. Since we know the general term of multiples of 2, අපි මේ general term එක දන්න නිසා multiples of 2 එකේ we will try to find out is there any relationship between these two number patterns. Yes, it is obvious. ඒක පැහැදිලි. When 1 is subtracted from any multiple of 2, ඕනම දෙකේ ගුණාකාරයකින් එකක් අඩු කරාම we will be able to get an odd number. අපිට පුළුවන් odd number එකක් ලබා ගන්න. As I said you earlier, මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වා වගේ we can obtain a remainder of 1 when an odd number is divided by 2. odd number එකක් දෙකෙන් බෙදුවම අපිට එකක් ඉතිරි වෙනවා. even numbers කියන්නේ දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා. ඒ කියන්නේ multiples of 2 තමයි even numbers. Even numbers are divisible by 2. Now you understood the relationship between these two number patterns. Do you remember the general term of this multiples of 2 number pattern? Nth term equals 2n. What's the value of first term? What's the value of second term? How do we get the value of first term of the number pattern of odd numbers? අපි කොහොමද මේ odd numbers ඉලක්කම් රටාවේ first term එකේ වටිනාකම ගන්නෙ? multiples of 2 ඉලක්කම් රටාවේ ස්ථානයක අගය ගන්නා general term එකෙන් එකක් අඩු කරලා. We have to subtract 1 from the general term of multiples of 2. What's the general term of this number pattern? We can create a general term for the pattern of odd numbers by subtracting 1 from the pattern of multiples of 2. අපිට මේ odd number pattern එකට general term එකක් හදන්න පුළුවන් multiples of 2 number pattern එකෙන් එකක් අඩු කරලා. Exercise 1.3. In the pattern of the odd numbers starting from 1 and written in ascending order. එකෙන් පටන් ගන්න කුඩා සංඛ්‍යාවේ සිට ඉහළට යන odd numbers වල number pattern එක. What's the 12th term? 12 වෙනි ස්ථානයේ වටිනාකම මොකක්ද? nth term equals 2n minus 1. Here n means මෙතන n කියන්නේ term. ඒ කියන්නේ මොන ස්ථානයද කියන එක. Here we need the 12th term. මෙතන අපිට ඕනේ 12 වෙනි ස්ථානය. එසේනම් n equals 12. Here we got two operations, multiplication and subtraction. Which one we should do first? මෙතන අපිට operations දෙකක් තියෙනවා, multiplication and subtraction. මොකක්ද මුලින් කරන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරන්න අපිට BODMAS order of mathematical operations එක බලන්න වෙනවා. ඒකේ තමයි order එක තියෙන්නේ පිළිවෙල. According to this order we should do multiplication. Because subtraction comes after multiplication. අඩු කිරීම එන්නේ multiply එකට පස්සේ. What's the 15th term? n equals 15. Which term is 89?
කුමන ස්ථානයේ වටිනාකමද 89 වෙන්නේ? We have given the value. We have to find out the term. අපිට වටිනාකම දීලා තියෙන ස්ථානයක. ඒ ස්ථානය හොයන්න ඕනේ. In order to get the value of n should be on one side by itself. n වල අගය ගන්න නම් n එක පැත්තක තනියෙන් ඉන්න ඕනේ. First we will take -1 to the opposite side. When it goes to the opposite side, it takes the opposite operation, opposite of -1 plus 1. Now 2n. 2n means 2 multiplied by n. When you take this 2 to the opposite side, it takes the opposite of multiply. Opposite of multiply is division. Which term is the greatest odd number? ලොකුම odd number එක ආන්නේ less than 100. 100ට වඩා අඩු. Here you don't need any arithmetic. මෙතනදී ඔබට ගණනයක් අවශ්‍ය නැහැ. It is obvious. 100 is multiples of 2. 100 කියන්නේ දෙකේ ගුණාකාරයක් නිසා you can subtract 1 from 100. එකක් අඩු කරන්න පුළුවන් 100න් what you will get? You will get an odd number. දැන් ඔබට odd number එකක් ලැබෙනවා. This is the greatest odd number less than 100. If not, එහෙම නැතිනම් if you want to find out whether this 100 is a value of this number pattern, ඔබට හොයාගන්න ඕනේ නම් මේ 100 කියන්නේ මේ ඉලක්කම් රටාවේ වටිනාකමක් කියලා apply this into the general term. 100 equals 2n minus 1. Here the value of n is not a positive integer. In my second video, මගේ දෙවනි වීඩියෝ එකේ I told you the value of n in the general term of a number pattern should always be a positive integer. n වල අගය නිතරම positive integer එකක් වෙන්න ඕනි. Here the value of n is not a positive integer. So 100 is not a value of this number pattern. Then we will take a number less than 100, which is 99. We will apply this 99 into the general term. So we can conclude 99 is an odd number. Find the value of the sum of the 34th term of the number pattern of the even numbers starting from 2. දෙකින් පටන් ගන්න even numbers ඉලක්කම් රටාවේ 34 වෙනි term එක. ඒ කියන්නේ 34 වෙනි ස්ථානයේ වටිනාකම හොයාගන්නලු. So we need the general term. This is the general term. n equals 34. 34th term equals 68. And the 34th term of the number pattern of the odd numbers starting 1. එකෙන් පටන් ගන්න odd numbers වල ඉලක්කම් රටාවේ 34 වෙනි term එක. එහෙම නැතිනම් 34 වෙනි ස්ථානයේ වටිනාකම. 67 is the answer. General term of the pattern of the square number. Now we are going to create a general term for the number pattern of square numbers. Square numbers වලින් සමන්විත ඉලක්කම් රටාවට general term එකක් හොයාගන්න යන්නේ. Here's the number pattern of square numbers. This is the way square numbers are formed. Square numbers හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. In order to make the general term එකක් හදන්න නම් we need a relationship between the term and the value of term. අපිට සම්බන්ධකමක් අවශ්‍යයි ස්ථානය හා ස්ථානයේ වටිනාකම අතර. Is there a relationship here? මෙතන සම්බන්ධකමක් තියෙනවද? term එකයි term එකේ වටිනාකමයි අතර. If we multiply the term by itself, we will be able to get the value of the term. If we want to get the value of nth term, we have to multiply n by n. Now we are going to create a general term for the number pattern of the triangular numbers. Triangular numbers වලින් හැදුන ඉලක්කම් රටාවකට general term එකක් හදන්න යන්නේ. Triangular numbers are represented by dots. In order to create a general term, we need a relationship. General term එකක් හදන්න නම් සම්බන්ධකමක් අවශ්‍යයි අපිට. Relationship between the term and the value.
term එකයි ඒ කියන්නේ ස්ථානයයි ඒ ස්ථානයේ වටිනාකමයි අතර සම්බන්ධකමක් අවශ්‍යයි. It is bit tough ටිකක් අමාරුයි. We can't see any relationship. අපිට relationship එකක් පේන්නේ නැහැ. So we have to create a relationship. By adding a triangular number twice itself, we can create a rectangle. Triangular number එකක් ඒ triangular number එකක් එක්ක එකතු කරලා අපිට ඍජු කෝණාශ්‍රයක් ලැබෙනවා. We need a relationship. අපිට මොකක් හරි සම්බන්ධකමක් ඕනේ. general term එකක් හදන්න. rows කියන්නේ තිරස්පේලි. columns කියන්නේ සිරස්පේලි. Look at the number of rows, number of columns. By multiplying number of rows by columns, we can get the total number of dots. Look at this number of rows. Number of rows ගණන බලන්න. ඒ කියන්නේ තිරස් පේලිය. It equals the term. ඒක term එකට සමානයි නේ ස්ථානයට. First term, second term, third term, fourth term. Look at the first place පළවෙනි ස්ථානයේ බලන්න. Number of rows 1. ඒක first term වගේ නේ. Looks like we have found a relationship. පෙනෙන විදියට අපිට relationship එකක් හම්බුණා වගේ. එහෙනම් අපි මේ number of rows එක වෙනස් කරන්න නැතුව තියාගමු. We will try to keep this number of rows without changing. By keeping without changing the number of rows ගණන වෙනස් නොකර තබාගෙන අපි බලමු මේකෙන් triangular number එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. We will try to create the triangular number by dividing 2. Why do we divide by 2? Because we join two triangulars together. Triangular numbers දෙකක් එකට එකතු කරලා තමයි ගත්තේ. ඒකයි දෙකෙන් බෙදන්නේ. ආයේ triangular number එකක් කරන්න නම් ඒක. These rectangles are created by adding two triangular numbers. Again, when we want to take the triangular number out of this rectangle, we have to divide it by 2. That's it. There is another relationship. තවත් සම්බන්ධකමක් තියෙනවා. Look at the number 2 here. It's greater than one of its term. මේ දෙක term එකේ අගයට වඩා එකක් වැඩි. We will go to the next one. Even this number 3, it's greater than one of its term. එතනත් එකක් වැඩි term එකට වඩා. The number 4 is greater than one of the third term. තුන්වෙනි term එකට වඩා එකක් වැඩි. එහෙනම් when we want to create the value of nth term, we should add n plus 1. The general term of the triangular number pattern starting from 1 and written in ascending order is n multiplied by n plus 1 divided by 2. What is the 10th term of the square number pattern starting from 1 and written in ascending order? 10th term. දහවෙනි ස්ථානයේ වටිනාකම අහන්නේ square numbers වල. So what's the general term of the square number patterns? n equals 10. Exercise 1.4, page number 11. What is the 10th term of the triangular number pattern starting from 1 and written in ascending order? එකෙන් පටන් අරගෙන කුඩා සංඛ්‍යාවේ සිට ඉහළට යන 10th term වල අගය අහන්නේ කියන්නේ 10 වෙනි ස්ථානයේ අගය. A certain number greater than 1 and less than 50. එකට වඩා වැඩි 50ට වඩා අඩු ඉලක්කමක් which is a term of the square number pattern. Square number pattern එකේ term එකක්ලු. ඒ කියන්නේ ස්ථානයක අගයක්ලු. Starting from 1 and written in ascending order is also a term of the triangular number pattern. ඒ ඉලක්කම triangular number pattern එකේ ඉලක්කමක්ලු. එකට වඩා වැඩි 50ට වඩා අඩු square numbers pattern එකේ ඉලක්කමක් තියෙනවලු. ඒ ඉලක්කම triangular number pattern එකේ ඉලක්කමක්ලු.
First, we will write the square number pattern, then triangular number pattern. 1 and 36 are terms of this number patterns. 1 and 36 are common to both number patterns. 36යි මේ number patterns දෙකටම සමානයි පොදුයි. But we can't take number 1 since the question says greater than 1. ප්‍රශ්නේ කියනවා greater than 1 කියලා. ඒක නිසා එක ගන්න බෑ. So 36 is the answer. The sum of the 14th and 15th term of the triangular number pattern starting from 1. එකෙන් පටන් ගන්න triangular number pattern එකේ 14 වෙනි ස්ථානයේ 15 වෙනි ස්ථානයේ එකතුව is a square number. මේක square number එකක්ලු. Total of these two terms equals 225. Okay, now in order to check whether this 225 is a value of a term of a square number pattern, we should apply this 225 into the general term of the square number pattern. 225 එක apply කරන්න ඕනේ general term එක square number pattern එකේ. So nth term equals 225. Now we have to find out the square root of the 225. Square root of 225 is means this is the 25th term of the square number pattern. Write the total number of triangles. Triangles සංඛ්‍යාව ලියන්නලු. මුළු සංඛ්‍යාව in each figure එක් රූපයේ in order පිළිවෙලින් and see whether you can identify the pattern. මේ රටාව හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. 1 2 3. The pattern of the total number of triangles in the figures in the given order. මේ ත්‍රිකෝණ දෙන ලද order එක අනුව මුළු ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාවේ pattern එක රටාව is identical සමානයි to the pattern of triangular numbers. මේ රටාව සමාන වෙනවා pattern of triangular numbers එකට. Find the total number of triangles in the 8th figure. 8th figure කියන්නේ 8 වෙනි පින්තූරේ. ඒ කියන්නේ 8 වෙනි ස්ථානයේ. ඒ කියන්නේ 8th term. 8th term එකේ මුළු ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාව අහන්නේ. ඒ කියන්නේ 8th term එකේ value එක ගත්තම if you get the value of the 8th term, that value equals total number of triangles. General term එක භාවිතයෙන් 8 වෙනි ස්ථානයේ අගය ගත්තම ඒ අගය සමාන වෙනවා ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාවට 8 වෙනි පින්තූරයට එන්න ඕන. Sayuni buys a till. Sayuni කැටයක් අරගෙන and start saving money. සල්ලි ඉතුරු කරන්න පටන් අරන් by putting 1 rupee into it on the first day. පළවෙනි දවසේ රුපියලක් දැම්මා. On the second day she puts 2 rupees. දෙවනි දවසේ රුපියල් දෙකක් දැම්මා. So what's the total amount in the till on the second day? දෙවනි දවසේ තියෙන මුළු මුදල මොකක්ද? 3 rupees. On the third day 3 rupees. තුන්වෙනි දවසේ රුපියල් 3ක් දැම්මා. So what's the total amount in the till on the third day? And so forth. මේ විදියට ඉතුරු දවස් ටිකක් දාගෙන ගියා. How much money is in the till by the end of the 10th day? 10 වෙනි දවස අවසානයේදී කොච්චර සල්ලි ටිකක් මේ කැටේ තියෙයිද? ඒ කියන්නේ 10 වෙනි ස්ථානයේ අගය අහන්නේ. Value of 10th term. Page number 12, miscellaneous exercise. In the pattern of the odd numbers starting from 1. එකෙන් පටන් ගන්න ඔත්තේ සංඛ්‍යාවල රටාව. Commencing from the first term. අලුත් term එකක් හදන්න යන්නේ. මේක පටන් ගන්නේ first term එකේ ඔත්තේ රටාවේ තියෙන සංඛ්‍යාවලින්. If the first two terms ප්‍රථම ස්ථාන දෙකේ අගයන්, then the ඊළඟට first three terms. මේ තියෙන්නේ මේ odd number pattern එකේ ප්‍රථම සංඛ්‍යා 3. Then the first four terms. ඊළඟට ප්‍රථම සංඛ්‍යා 4 are added. මේවා එකතු කරලා and continued accordingly. මේ අනුව මේක දිගටම යනවා. A special type of numbers is obtained.
විශේෂ ආකාරයේ ඉලක්කම් රටාවක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. What's the special name given to these numbers? Square number pattern. Find the number හොයාගන්න අගය that is obtained ලබා ගන්න if 15 of these terms මේ odd number pattern එකේ ප්‍රථම සංඛ්‍යාවේ සිට terms 15ක් වෙනකම් අගයන් are added in order පිළිවෙලින් එකතු කරලා starting from the first term එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. In this odd number pattern if you add first 15 terms ප්‍රථම ස්ථාන 15ම එකට එකතු කරා නම් ඒ ස්ථානවල වටිනාකම් මෙන්න මේ ස්ක්වයර් නම්බර් පැටර්න් එකේ 15th term එකට එන අගය තමයි එන්නේ. You can obtain the 15th term value of the square number pattern. දැන් මේ බලන්න odd number pattern එකේ first two term දෙක එකතු කරලා තමයි අපි square number එකේ second term එක ගන්න. Similarly, if you want to add first 15 numbers of the odd number pattern together. So easiest method is finding the 15th term of the square number pattern. Milk tins brought to a shop. Shop එකකට ගෙනාපු කිරි tin to be sold විකුණන්නට ගෙනාපුවා were arranged on a rack. Rack එකක arrange කරලා තියෙන්නේ in the following manner. පහත සඳහන් ආකාරයට. 10 tins on the lowest shelf. පහළම shelf එකේ රාක්කේ tin 10ක්. And every other shelf අනිත් රාක්කවල having one tin less than the number on the shelf below. අනිත් හැම රාක්කෙකම ඊට පහළින් තියෙන රාක්කේ ඒ tin සංඛ්‍යාවට වඩා එකක් අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. One tin on the topmost shelf. උඩම තියෙන shelf එකේ තියෙන එක tin එකයි. Find the number of milk tins that were brought to the shop. Shop එකට ගෙනෙන ලද මුළු tin ගණනාන. In order to get the answer, we need a general term. But we didn't learn a general term for this type of number pattern. අපි මේ වගේ ඉලක්කම් රටාවක general term එකක් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. Then we have to find out, is there a relationship in this number pattern to another number pattern which we have learnt already. එහෙනම් අපි බලමු මේ ඉලක්කම් රටාවේ සම්බන්ධකමක් තියෙනවද අපි මීට කලින් ඉගෙන ගත්ත ඉලක්කම් රටාවක් සම්බන්ධ. Yes, triangular number pattern. So it asks a total of all of these numbers. මේ ඔක්කොම ඉලක්කම් වල එකතු අහන්නේ. එකින් එක එකතු කර ගන්නවට වඩා අපිට පුළුවන් triangular number එකේ 10th term එකේ value එක ගත්තනම් we can get the answer easily. All the milk tins on the 4 topmost shelves were sold within 2 weeks. සති දෙකක් ඇතුළත උඩම තට්ටු හතරේ තියෙන milk tins ටික විකුණුවා. Find the number of milk tins that were sold. විකුණපු milk tins ගණන හොයන්න තියෙනවා.